Erade enhyira obi bia. Munua ba Evangelist Mary Akwa. Me ne musua nyame asem every Thursday 7:30 to 8:30. Ana me ne mahia mu ananwumre. Dane dan nyina me ne musua Erade asem. Me de Erade asem a ya nkwagye ebre adofo. Ye bebo mpaye. Ba bibiara wo bia twadwene ne wakoma ebre ha sei. Ye bebo mpaye. Osoro ni asase yefo ananwumre so yeda wase. Ye nyankopon ye gina Yesu Kristo din mu eda wase. Erade bra wasam eba mi soro sama wasam tumi wo mu emomra ye nipadua mu. De be musuo ni yesan bonefo ni hyehyade ye twam ewo Jesus Christ din mu. Satan da bia wodi nkukuo me ka wo hye me ye ka wo hye ye nan ase ewo Jesus Christ din mu. Tumi bia be sore me dome wo Yesu Kristo din mu. Erade ma wasam to yakoma so nani hini wo yemu. Na wo pie wani bonyama ya anya oyeraba. Nyame okonkoro me da wase. Ye nyankopon aseda enka udin. Ewo doba Yesu Kristo din mu nti amen. Minu ya dofo. Unu ya ba Evangelist Mary Akwa ena me ne wa hia ananwumre. Minu ya dani dan nyina me ne wo sua Erade asem. Na sama me no ba besuan ma to ne di spiritual growth hunhum munyini ya wa Christopher bebre wo honom a omunyini wo honam mu ba hunhum di omu pese ombe den omu benyini omu pese ombe den omu benyini da bia honam munyini nko a omu pese omu benyini minua sa wote sa ananwumre sa kyera wadwene honam munyini na doso honam munyini no adoso honam munyini no adoso minu ya wote sa kyera wadwene firi ho wote sa kyera wadwene firi ho asem beba me pese me no di nkomo kakra se de be ma wadwena ye dai asi hunhum nyini no so ye woni pa bebre ye wa Christopher bebre wo honom a honam nyini no wanyina nya 90 years wanya 90 years wanyina nya 90 years 800 but sunsun no onyini ye wa ya kra ya wo ne ne a Christopher bebre wo honom a honam omanyini honam no omanyini aso hunhum dia omunya dai omunyini ye obi wo honom a da bia opewo ni ayi ewo ni milk obeza Kristo somo no nyonyo ba no apa ba ewo ni milk ye dai eba no ye dai ope ne ye dan ko a odwene ne ye da ho odwene ne ye da minua odwene ne ye da ho odwene ne ye da minua entuga John chapter 3 verse 3 na John chapter 3 verse 3 osi onipa bia ofri Filistifo ni mu owa ni didi Nikodemo a oye Yudafo panyini bi osi oye Yudafo panyini na yesasa Nikodemo we say no oye mrafam no wanyini oye Israel chire ni oye panyini but spiritually no oye akora spiritually no oye akora ya won ne onyini ye enti no me no wo babam ananwumre dia me no wo kono boko se de be ya obede obetimi ma biase o se onipa bi ofri Filistifo ni mu wo ha ni dindi Nikodemo ye Yudafo panyini bi ono na oba Yesu ncha na dwo unim enka oba wiya na enka ofere adantia esan se oye okyerɛkyerɛfo panyini ofere se obi baba kyerɛkyerɛ no ofere esan se oye kyerɛkyerɛfo panyini minu ya ofere
na Bible say oya Yudafo panyini bi ono ba Yesu nkyɛn anajo wabana na junu ni monsama no ba bebusa na esan se wanyini wa honhum wanyini wa honam no oba 90 years ba honhum no onya dan onyini ye honhum no onyini ye honam no oba 90 years but honhum no onya dan onyini ye ono no ba Yesu nkyɛn anajo wa mawia esan se obi hu ne se Israel panyini ana se Filistini a wo ye panyini a wo kyerɛkyerɛ na wa ba obi ho anajo no ababebusa na wo ba obi ho awia de tam ababebusa na yi no na kyerɛ sɛ obi nipa bi ho a ofere wase no no ba Yesu nkyɛn anajo no ba se no sɛ rabbi yenim sɛ wo firi Nyankopɔn nkyɛn na wa ba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na onipa bi ntumi nya ensankyerɛ ne a wa ye di sɛ Nyankopɔn yɛ de ɛka ne ho hallelujah wase di sɛ Nyankopɔn yɛ de ɛka ne ho nipa bi ntimi nya nsankyerɛne a wayɛ den wayɛ di sɛ Nyankopɔn yɛ de ɛka ne ho ɔse verse 3 na Yesu bua se no sɛ no kra me se wo sɛ wa ngo obi foforo a ɔrentumi hunu Nyankopɔn ahenie no unim na Yesu ka ne honhum mu nsam Yesu ka ne soro nsam no no de wafa ne honam ɔno de wafa ne honam ɔno de wafa ne honam ɔno de wafa ne honam ɔho na Yesu kan o spiritual side but ono dia wafa no honam enti no Yesu kan spiritual side say ya mu obi foforo ntumi nya dan enya Nyankopɔn ahenie no ono dia aye dan wafa no honam minua ya wa honam wa Kristofo bebrebe ho no a wakwa so 10 years 20 years anso no da bia onyini da wonyini was physical but spiritual side no nya dan onyini ye bi sunti dia bi to no kakra bia osemaja sorry eni ema to no kakra bia wose asorefo amehwem ntima pa aba menua wote saa wonyini ye wote saa onye dan wonyini ye wose me to aso Yesu bu aso nsa no kra me se wo sesa wa nwo obi foforo a orentumi hunu Nyankopɔn ahenie no orentumi hunu Nyankopɔn ahenie no orentumi hunu Nyankopɔn ahenie no ya nwo foforo a orentumi hunu Nyankopɔn ahenie no na Nicodemus se no se ebeya den na onipa a wanyini obetumi awo no obetumi akɔne na yambiem na wawo no foforo obetumi akɔne na yambiem na wayɛ de yawo no foforo yenti asema Yesu kan ye na Yesu bua no se no kra no kwam so se wan free so ne honhum anwo obi a orentumi hunu Nyankopɔn ahenie no menua ya obi wo hɔ no ma ya bona su wo honam mu ya bona su but spiritual side wo ya honhum na su bo Yesu Kristo se obi ni me honhum a onya me de so obi ni Kristo honhum a onya ne de honam asu bo bebre wo hɔ no ma ya bompanyimfo bi ebi ya deke na sese bi ya odesan ebi ya asɔre panyini ebi ya sɔfo ɔhu but physical no ya bona su but wo ya honhum ma su bo onte Bible na se o kind of letter minua asama Nicodemus busa Yesu na ahomete pa wase Yesu wase na Yesu bua no se no kwa no kwam so se wan firi so ne honhum anwo obi orentumi nhyane Nyankopɔn ahenie mu wate wan firi so ne honhum anya dai anwo obi a ontumi nhyane Nyankopɔn ahenie mu na Nicodemus busa se onipa manyini bed no betima kome na yam ye wate enkura asam na Nicodemus oya dai e ka kire Yesu minua enkura asam na Nicodemus oya dai e ka kire Yesu but Yesu no onyini wo honhum mu enti na aka John chapter 4 verse 4 now John chapter Matthew chapter 4 verse 4 no ya fan free wine no o se na honhum ne di Yesu ko sra so so abonsam ko so no nhwe na odi mu yada adadua na wiane anajo na akire yi no ekom de no na osorofo ne ba ne nchen be se no se woni Nyankopɔn ba na kasa na bo yin de ena ne pan no ti woni obi a wanyini wa spiritual side bia na se nyame asem timi gumu wutimi ya honhum nipa esa wutimi dwenjene nyame asem no pa wi anwumre e wo se wutimi nyini wa honhum enti bra Yesu Kristo bonsam kwa kwaso na hwe na wo eho pepo no so na bonsam kwa kwaso na hwe no okotu na no wa ye de wa kotu no menua esansa na Yesu Kristo no wa nyini wa honhum ensam bia obeka bia no onka no honam wo ka no honhum
and so ya wan sorry bebrebe o hono ma honam ne ma no mo yeden o mo ye ya wa asori panfo bebre o ya wa asori ma bebre o hono ma o mo dwene honam side but o mo nwene honhom side wanya honam asubo but spiritual side the hon konkunu ne oja subo no enti you John the Baptist can say bi wase de wodi mechi e ba no na de hon konkunu ne oja be de ebobo masu menu wo hia hon konkunu mu ja wo hia hon konkunu subo aye oja eba wo so asa hon konkunu subo ba wo so wo nya honam mu Christian ana meja asore ana asore o ma asam tu o ma moa me ana o ma ma misika menu sikanti na akwa asore sikanti na akwa asore ana me de me nkwa asore biam ana me de me ne nipa ne yaka ana nipa obegina ho no me ne yaka ntimi da me nya dai me nkwa asore biam me ni asore ne amma wo nkwa unipa dua ye nyame asore da dia na wo de ye menua me ne wo tichi boko se de be ya wo beti no ma biase ne se bebre anyini wo honam mu bat hunhum no onyini on the spiritual side na se on the spiritual side na se entino bonsam de kansam ye de akire Yesu na Yesu nso so the Bible ye den eyi na no esanse ne wanyini wo hunhum mu or the Bible ye de eyi na no or the Bible ye de eyi na no wasi no bia se wa tire se enya pan no nko onipa nam so betena se na asem biara afi Yakobon num so ena obonsam de ne ko kronkron ni mu na wode ne ko gina asori fie na tifi na ose no se woni Yakobon ba no a to ho twene fom wate na wa tire se wunti obese na bofo am obeso awo wonsam na wamfa wo nan ampem obo na Yesu bia se no se wa tire bi o se so awrade Yakobon nye den ehwe verse 8 no obonsam fa no bio ko Pipotin TV so no wo kire ne wiase ahini ne emu ani monyam na osensa sa oba koto asore mi a nka me de yenum nyina ba de ebe man menu yesikanti bintimi nsum nyame ebintimi nyini wo honhum mu da bia kwa asore ya wo hwesa bosome mi ensamtam no nyame bema ni sika nyame amfa amana no wapa aba ewiase ne yementi na bi kwa asore menu ya wote sa wo nyini ye obi wo wa kunu nti no ya dai o kwa asore obi wo aware na ama no wapa aba obi wo so de ntade ya de akwa akokire menu ya o ya honam onya honhom enti uka Matthew 16:24 na Yesu siasuafo ne se so bi pese odi mati a ompa ne ho achi menu ya wapa ho achi o ya honam enti na woda bia wodurase a wode wontade ya ba be kire wa asondem obi ba ne so won sha tade ya papa na wo sere no na wo cheche ne menu ya nyame atam wo be ba wo so anwumira wote saa sisafiri ho mejina Breast Radio wo UK asay sa wote saa sisafiri ho obi ba asore na wo sra ni duku atia ne mpabo ate atia menua enu ti na akwa asore wonyini ye wo ya akora ya wo ne enti Yesu sise amfiri suom ahu amfiri suom ahu obi a otumi nya de enhye Yakobon aheniem ya amfiri suom ne hunhum ahu obi a ya bo asuo hunam mu but wo hiya hunhum konkona subo a eya kasa foforo wo hiya hunhum konkona subo e betimi abuild wo Kristo som no e betimi ma wo foundation papa wonante hunam mu ache da bia wo don tare ekokira asore unipa bia wo hunam na wodi akire enti Bible no kire se nya hunam ne yade ne ka ne atena se wo hunam fam menu asa wo ti ase wo hunam fam a wo bewu Mika se bia na wonso ya asore ba wo asore waji asore ya kanta so nti ewu abaso bia ye de ewo woni paduam wa no kasa timi pam obi fila safu menu ya emwa wo te sa safiri ho na gene spiritual side no wa no kasa timi pam obi fila sole wa no kasa nti menu ya Bible say de nam ne so sunti dia be ba onue menu ya enam so sunti dia ba onue wano kasa nye ensemble na firi wanu mu ba as a Christian ensemble na firi wanu mu ba deken ensemble na firi wanu mu ba makuo panyini ensemble na firi wanu mu ba deaconesses ensemble na firi wanu mu ba o ya asore ba meka se wakwa asore 10 years so fa so bia ma wo so ama ya musa ya wo honhum mu fa so bia ma wo so se wanyini wo honhum mu ti menu ya dofo honam niema nko na wo je won tade sem nyina ya dwaman niema menu ya honam niema nko
honam ne ma tuka Galatians chapter 6 verse 1 na yari asem bi Galatians chapter 6 verse 1 yari asem bi wo ho no wose anuanom samfonso bi bato obi a enso a mo ya honhumufo no mo ntene de otesa no honhum adwo kasa free and ensam fata wutimi di obi atam obi a waba asori on sakraye wonum kasa apam obi menua ye nam nso suntu di abeba no wanuye wose samfonso wosia sa wo ye hon na wosie sa wo ye honhum ni wose samfonso bi bato obi a wo ye honam wo ye honhum ni no tene de otesa no wo ya honhum ni enso no woni nipa na wo ya honam ni ni mo ba ba ye one u behave say na wuti behave ason dem say na ason na wo kono anasa ason dem wo enkwani mo enkwani ason dem wo bet dia na wo de uni padua ye ensembe na firi uni paduam eye de eba mini ya wano kasa nye eti yes Christ say sense o kan Bible no say sense wa punim die nti me so ma pon say ni me sofo me pon say anya panyini mini ya wa punim die kasa fifiri wanu mu ba ania me nsam fata menua wasesam fonso bi beto obi a wo a wo ya honhum ni no tene de wotesa no wo ya honhum ni a tene de otesa no menua mama ya nyini wa honhum honam ne ma na doso sikani brenti na sofo ntimi nka no kore sikani brenti no na wo kwa so na ni sky en hoahoa menua mama yan shatene ne nkatabo na yan nyiri wa honhum esanse anumu na yebetima ya build a Christianity no na honam ne ma na doso enti wasenya honam ne de ne kan ya tena se honam fam menua bafo a wutie me abaso be na wo mu achese wo ye Kristoni a Yesu Kristo ban na ubetima kobi ana obekan wafra ne ma ho menua wote sa afiri ho wote sa afiri ho enfonso atu obi o honam mu ana wo di ne ho toro wo so esa wo ye honhum ni menua wote sa afiri ho wote sa emwa afiri ho menua odo ho atu sika bi so menua me nkan so se ja asori a wukọ na emom wo asori a wukọ nyina mo ba be ye den odo ho atu sika so Tuka 1 Timothy chapter 6 verse 10 na wase boni nyina ni sika pe ne boni nyina ni sika ene obi sika tie mo ne ntem so ene discipline ya sorry bia no discipline ya de ewom ya fatete atempon ya totete atempon na ya de ato achene ene ye ne akasa de anim de ne ye nyansa enti ma ya nyini wo honhum da bia honam ne ma da bia honam ne ma e ma ya nyini wo honhum menua o te sa afiri ho enye se bia mi bu atan no na mi yi watan se de be ya wo ba mo wani ada wo awieye brai mu menua o te sa afiri ho o te sa afiri wona sikanti no binti min ka no kore sikanti no ebi ma de akira yira kwan no sikanti ene ma ensam fata no ye de oye menua o te sa afiri ho wote saa firi ho na emwa me ka se bia wo ya asori pani waji asori akenta so anya wo nko awo na nane Yesu o anya wo nko awo fa ne Yesu waji asori akenta so abaso bia enti Yesu ko hu dua bia na aso abakusu wakwa wanya bi yedan ewo so bon enti wose dua bia anso aba na metwa yede atujam 10 years ni awokwa so 20 years efaso bia ni wa chese Yesu ba na obekobi honam ne ma nko a ne ma ensam fata menua wote sa afiri ho enanyu mere bi gina fidie so se nyine wo honhum na honam ne ma no adoso honam ne ma na adoso wo ni paduam honam ne ma no adoso wo ni paduam menua wote sa afiri ho achiwade bebira ya di wura nyame fie achiwade ansam fata nka wiasini ena wiasini ni Kristo ni nyina ekwa mu nyina ye pe wiasini ni Kristo ni ni why na dia nsonso ye ba na dantamo a eche se we ye wiasini na we ye Kristo ni eni atata nyame dia ma wo seda bo modin ahye wani saa woni atata nyina wura to agu menu ya wote saa emwa
What is our wow, and that you are never be a Yami Fiatino, Amaya Pahonamni, whom Yamano, and I will not Yamani, the dear Chile. Deaconess is a kind of more. I saw the Panina kind of more, so for Irashan and more, so for Irashan and me, while Quakikan and more colors. And took out Jeremiah for 30 or so, you do black Kawani. Now, what was said one year one day? What say now, Cono the year one day? Jeremiah 4:30. Oh, dear Dubre, Akawani, and that you are baby, if you took out Matthew 24, verse 15 now. Yara assembly or was it a Tiwadi about mine at Tifia Sam? And it's a moon at Tiwadi about mine. Oh, dear for down your can once and say, Ejina Conco Biawana, the Oregon kind of man and Tiasia. What was it a moon at Tiwadi about mine now? You were Tiwadi baby, about mine or and so now wouldn't Yami fear. You were Tiwadi baby, about mine. When you are that, would you talk to when you saw? I was at it, no bar crab, one on the crowd, Diminia. Bema Bessia Baba Warano, Oba nice, come and so no do say a 1 year the name Brana. Minion and near what to us was Babino, who was a burning year. Our yard dollar crown, I said you were 20 badi crana, who was a burning year. Make up Sahodo, was it so saying Yakupon sorry than your son and Yakupon bed ever sell? If it's a sundown way at the exit. Well, we saw some and then saw Ben Yajin and Minafa, now saw Ben Yas sending Nipadia, Oko Kawas sending a pretty. Minia. What is our such a wagene? What is our to whom Namania man to go, never whom near mano? Oh, was it so much you are dear about mine now? Our dear for down your kind said a Jina Concro Biahona, the Oregon kind of mania the Manetiasia, and that you are the Jina Concro Biaho. A Chiwadian, a Jina Concro, a Biafan sa winning it all, Trazanti, I want it and shine Yame Renta, they want to cut it out. And then Yamia Kumam or Tia, and our Kumam, Yamasoma Yakuma. When the catcher was, send Yamasoma Yakuman. Mark 7:21 was only power Kumamuna Jumboniade, a Filiba, I yet fast summer with this summer Jama and some, a chrono some, and if I dear when enough in Nipa Kumam, and never referee Wakumama, Yamento. A Yaogas and Yamasoma Yakuman Kuaminia, a Yabonet and never got an some damn radio. Yamsoma Yakumankwa, a radishan tadia, was shot or fadia or the other Essen and Munyam, Minion of war. Kajeremia fought and Casa with your dubre at the Kawani. Moraya Kania Sano corner, we are senior Shanamora Tenten, Christo needs what Shanamora Tenten, Minia, your wounds a sayet, your wounds away a Christonia, and I say, where we are sini. Minion of war, what is our wow, what is our Safiri home. Nanyi wa hunhumu sa ngukuna sa umana sa wanyi wa hunhuma unamu ni manoba tuogu unim emira bi mensa otaba sorry e one kind me daddy na koye me husband na koye mensa otaba sorry e one kind domi pillar 2 sa me obi tie me wo hono na ye kwa sorry no ye wura worship mitimu sa me wura spiritual realms bi ani ye sorry awurade asama wo hye ni ba bia ba me nchane wa preme or pronto who ya worship na so wura spiritual side ya na so bi prawa na honam wasa ya dai wasa tete aba honam o fra me a ma me mesra tuduku no na say ah ana nyam so ma sai sa me tu me duku sai menua e wona me say ah minim dia me ya nim left and right ntimi nya da me tuduku no kwa me nim bible no sam ayi 1 Corinthians 11 verse 5 no be dim kwa mo kakra ho afa duku no ho asam minim dia me yentinya dia se me ye da metu duku no mantu enti sofo no we a omo kofa sofo ni firi baabi na ye dan e ba ya da se wo branch baabi so no bi ne de ba dia I don't know minim wo say sofo ne bomb pa sa o preach we wo fire sa wo say ah me angel uncountable wo a hanky bi afagu ti so na angels no se di omu si dia konya ba nyame ni mo nyam sane no na me say awrade me da ase ko bi ba matumi duku Mimi I want sorry baby that one man ba eni pasam ntia sorry na hye ase wo honhum ba physical na sorry ni gina but spiritually no a hye ase esanse ya ye ni pasam esanse bi wo de ode asafo de ba wo sura urade o enso mpanfo ne ado beto to ano sika ne adwamanti na sorry pan ni wo yere wo mpna sofo wo yere wo mpna sika ne adwaman ene ma ensam fata honam ne ma nko a na ye de ye enti ne amatete atempon ne ya to akene
honam ne yamanko a sanko ma bitumi duku na oh kaminim cause me nim Bible ne say o ka 1 Corinthians 11:23 na me no bedi nkomo kakra ye den afa ho afa duku no asam duku no bebre nyi duku ni eni pasam nko aya de tirinwi ko kire ebita atimi sha ne tirinwi guru hu kunta hu na nimo fia nko na hyem akata na so akata ne bibia awomaso odisi asondem enti ni preaching ne ba kokura nto na sum upie na so ka sister kotashi be na so fu preaching ya wose na minimo okorwe style kaba style okorwe ne ma okorwe obiduku atia ode ne ntade ya kwa kire wo ko chichi amanfo ene na bebre eno na bebre ya de eje bebre ya sa no ma no menua enti na ma wa homaso nya mesom bi ne ya den ya som ahomaso nya mesom na ma ya de ya som ne ne edadua yi menua dofo 1 Corinthians chapter 11 verse 5 Ose na oba bia orebo mpae anase oresha nkomne ni tiri so da ho no oni ni tiri ni what na te se wabotikwa te se wayi sakola Bible ka se tikwa ye sakola verses no na se oba nkata ni tiri so a manu motikwa nso na se ya oba ni wu se otwitwa ni tiri so anase oyi a ene na onkata so what bebre bi ma fa ne sai duku no wasama na nyame kan na ye wankasa wutiri ni se ye wankasa wutiri ni adanti no se se o fari se obotikwa wo bayi sakola na etwitwa wutiri ni na se oba nkata ni tiri so a manu motikwa nso na se ya oba ni wu se otwitwa ni tiri so anase oyi a ene ye na onkata ni tiri so na obarema de ensese wakata ni tiri so efise wo ye Yakobon suban ne nani monyam na oba de oye obarema ani monyam wate ose be ma nya de enkata ni tiri so ebi ma fa ne sa duku ni ye nwi na nkasa wo ye de oka ensori bebre wo ho aba ebi ya charismatic me na charismatic na nkasa de menya de menti ase ya wan sori bebre wo ya de aba wo no akasa wate na sori no enya Christopher Pimo ono akasa na ate na sori odi be peska enti no on chira wa obe de obe sori afirim no odi ya de I preach prosperity and ye dia ben and ahunya ben and I say on chira ma onya de omfa wase obarema de nsa wakata ni tiri so efise Yakobon suban ne ni monyam na oba de oye obarema ni monyam verse 8 obarema mfiri oba mu na omo oba na ofiri obarema mu ahanum na oka se bia o answer first no konkro bi yakura be ma wura wa de eso wasene enti no se first ye ka nipa nkasa kura na nipa na ye ka ne se nipa ye be ma oh ye ka nipa se nipa ye be ma oba de born straight for oba but ye ka first ne ka nipa na ye ka ne be ma enti na Paul se ma ye mu atan ye den e wo ye mu apere ye bi nkasa we ye be ma enti wo ye nkopiriti we nye sei sa na no ye den oka enti no se anunti na sasa obanya ni tiri tumi ye nkata so abofo nti nso obarema nkwati oba na oba nkwati obarema awurade mu wo de meka no de na meka se be ma nkwati oba no ba so nkwati obarema ewa awurade mu ehonum na ode ya ye se obi anya den be ma nkwati ba jesa wo nche ho nya den oba ko priti ana se ba ye wo ya ya ade amanyame a me nya den ye sa no ma no na oba wase nso obarema nkwati oba na oba nkwati obarema awurade mu verse 12 na sadia oba firi obarema mu no nso ne no obarema nam oba so na eba ene no na ni nyina firi Yakobon mu emu mora mumu atan mumu enye fese oba rebo mpa na nkata ni tiri so obra so no aron kire mo se obarema gina ni tiri kusua enhye na nimonyam na oba de ogina ni tiri kusua ehye na nimonyam ahanum na okatiri mi hu asam se be ma gina ni tiri kusua ye den enhye na nimonyam be ma se wo yi uti oba so gina ni tiri kusua ye den ehye wa nimonyam ahanu okatiri mi hu asam o de be hye mu no wase na oba de ogina ni tiri kusua ehye na nimonyam efise odi mi na man so akataso unim ahanum bebre na awe ensore na aba no wase wodi mi na man sa kataso nti no Bible aka kataso ne enwi no ente sa menua boba bompa ye na wura honhum obi o honhum asem obi o spiritual area na so wo honhum no asama me kan no beti ase
was saying 16 was in as obi pese waji ye nwachinye a ye de ye musa bra no Nyankopon safu ahodo no so nyosa me nua dofo asori afira urade no enye saade no oh enti ama wonam ko a makeup se ahodo aba enani ama aba mo wira tenten ne niam ani atenten unim ahommaso nya mesom na ye som ye nyi ye mfa wo tete atempon no honam ne ma nko anti obi wa ne nwom to a wato nyina no utim sa wose ba kokora hu nipa no honam ne ma nko a ono ade ne nimdie ne nyansa ena ye den eje enti na ye jai honhum ne ma na ye de ato atwene baabi ya ja honhum ne ma na ato atwene baabi ena ye de honam ne ma ye den eje menua wote saa wotie me anwumre satira firi ho ya Kristo somo no enya honam mu ne ma Kristo somo nya honam ne ma sam aya spiritual Tuka Hebrew chapter 5 verse 13 na me no kan asem bi wo Hebrew chapter 5 verse 13 was in no biara onum no fo no hunu tene ne asem no no ya akokwa wate timidika ka asem mi de panmu obi onya 90 years awo hu physical onya 90 years but spiritually no what is our cry ya de ya wo ne nti asem ya me kan ya na nyamesom ana ya nyamesom a chechele mo hododo ana nyamesom Yesu abewu ya da agi obi ankwa what the Yesu wo no hoahoa no ho ewo musa kwanya bia se Yesu Kristo abeye den abewu agi nipa nkwa menu adofo Yesu Kristo abewu agi nipa nkwa se Yesu Kristo abewu agi nkwa dia ene atade bia emfata miniskirt fa bowura nyame fie se Yesu abewu agi nipa nkwa ya wani bebi wa na wa pam dada ni mu a ya wo homeda ne sa ne ma na Yesu Kristo abeyi ya de afiri ho atwa konkro bia ya de amaye na nya se boni awudi Yesu abewu obi ankwati kokofo obi yire Yesu abewu ya de agi obi enkwanti kwanu wi anase boneka de ya de kwatna sonde mini osi na obiara onum no fo no hunu tene ne asem no na oya kokwa verse 14 no 5 wa 13 14 was in aduane ya den fata wona wanyini wo honhom fam aduane a den no we no kind of spiritual side was aduane ya den fata wona wanyini wo honhom fam bebre enyini wo honhom fam ndi asem ya ye kan no den ma omo so mbedi so menua ye wo bebre wonuma achiwade ene ye to kan Luke 6:46 was ya den na mo fra be urade ebi dompa ye tan asem ya ye chire mu obetima gina mpon 3 hours 4 hours on stop and so be kom no ne ba na tin dan ba ko ube kom no da ne mpanachi ube kom no da ni kuna wada ne yirechi oda ne yirechi no wasa da ba fufuru achi ube kom no ne mpana at dan ba ko carton so ahodo menu honhom bia ni so wankasa wo hia wankasa na obi aka tonsu ni bi na wo ye de wo ka bi honhom bia ni atire esansa kronkron ye bra no ene ne me ye de huna urade sa wo ba kronkron bra ene me ye de ehuna urade 2025 verse 12 na wo se onipa bi osura urade no be tere ne kwan a wonya den onfa so onipa bi obesura urade no obetere ne kwan a wonya den onfa so nipa bi a osura urade no enti aduane ya den na fata wona wanyini wo honhom fam menua Yesu Kristo te sadi ote na o what sat atempon no oda so te ati sadi ote na ne Eduka Hebrew chapter 13 verse 8 to 9 na was say Yesu Kristo te sadi ote na ra enani dan na mo man te tira hodo ane nsem foforo fa mo nya de enchinchini ena ntirechere we dia afunti mekoho okwa na okwaje bando atonsa menu ya bando so abo gigi agu nsa ne calendar hodo a okoto ani mu bompa ya bosom sori firim ya dia o ye no na emwa wasi Yesu Kristo te sadi ote na menu asa wotie mene so wo be sachira firi wa kwambone ho na wo be wo se Yesu Kristo ya urade na wo be chia ben na menu adofo be ye nhira na wo be di na tamudie ne na tene ne dia so a wo be ye nhira na wo be nyini wa honhum a dia na be mo anyini wa honhum dia na be mo anyini wa honhum Disa usua nyame asam ya waniema nine wo hono ba wanyini wo honhum first one the word of God. Second one prayer. Menga sa Bible je Bible no jina kronkron braso. Second one prayer.
Third one, obedience. And a fourth one, your fasting. And a righteousness. Meaning you have 4 percent in my way, yeah. Ultimate your day. And yet, ultimate Martin and Abraham your day. And ultimate Martin and Abraham in ye. To us, yes, to be so to say your tea and then then now. Meaning as I was such a walking, I will show them a bonfire. Now, sorry, I'll call them your prayers. Now, you assuming we are the DNA pipe, but my dear Tina Radin to you. One auntie a conference watcher. One auntie Jawa is so my now on Amazon. I'm wow. One auntie a do force watcher. Many other 4 was a man that child would run your day and for which engine chili. This one is a miracle way up, no the Inkawa, robbers, bundles, a gugun and sa. Many other 4 are bosom and awesome. You got Proverbs chapter 2, Exodus chapter 20, verse 7 now. All kinds about on my only wine now. Was in a radical seven in a 7 year radu young upon you free Zimas as a son poor fee. And Yanya for Franya day and coming home and go to Ohoni and idea when we was as yes and Swabia day and so and so the calendar and I put to a new bonfire. Soft preacher does the soft from wow. Stick a whole door. Bundles are wood one yama their tartar sound. I'll bosom who won also many other 4. Nini were home. Uber Saxla at check. And near my be a honoma, over Saxayat, too good. Over Saxayat, a million of 4. And took Ephesians chapter 4, verse 11 now. We are Christo near Yakupa to charge too much at the eye day, among, as I do much at the end of you. Naja will nominate my day up to war. As I do much at the end of the end, million of 4. Ephesians 4:11. Was there do much at the other one in a boat tire to fear some. Was it normal binumaya as about my binumaya as summa for? The binumaya D for, a binumaya sampaka for, a binumaya her for, near Chila for. No, what to tell with if 1 year ama or soon you mano. I'm a Christo di Paduani see I the accord. Accoso. Accord do say Yanina bedroom Yakopon ban, a ban who gidiane Muba Kuyum. I a nipa, where we any. The Acodru Christo Maya. Nsusu dia no te bia so wate taya na so anye motafo wan kire amframa hodo nkire foforo bi ba na abo se ya sanse wo ya akora wo se wa ma binima ya sempakafo binima ya difo binima ya kire fo watoto awotifo yie ama osom nyuma no menu ya dofo ya toto awotifo ni ya mosom nyuma wo nyini da bia je se wante sempaibo we ya ba so fo wan ya ba da de bi twada de mo ba da bia wano de da bia oso haw. Make us a be a woman. What now comes to camps. Other ya may pass me wo. Until 1 minute near my woo ya minia. What they all quaje or how was a carbon in home. Minia. What chinia. And how I would run out what jaya day. Ababeka, obey mana de a woman. Oh chinia, come to camps. Oh dear chiniqua. And to us was so I'm a bin my sampaka for being my D for. What to 2 would 4 years there. I'm assuming you man. And so that be a honamaniama, that be a honamaniaman one head, ye diso. That be a honamaniama. Oh dear, that be a took a first Timothy 4:13 but I can a foot 1 inch that sound was his made the member. Yamia Samobanua Primo Kuma. Yamia Sambana Crackito in a very pretty minia. Point to me some a pretty woe, but I can kind. Bebredidia Saw Yamia Semu. Or then what to Kutoso, or then what to the dear bitch at the dear. So for you was you got the same. Your friend is often good toes and often one cocoa. Or Kada say Baku, or Tibako 5 million, 2 million. Could I compare men and mass sunlight? They are named my hope. And that Napatana Buam and Johnny. Or Johnny. A son say yes to Christo now for one Casabe Johnny. And 2 kind, okay, Proverbs chapter 28 verse 1 now. Or say a bonnet for Johnny a bit of being Pamawon. Yes, Christo, you're on a fair walk. Tidao Bawuna was away a mistake, Minia. Nini wa hum. A man said, I would want for winching chini. Now, son, over this off for crown, sana. Yabama was soft, you must over this off one sana. Over this off for this, I want it. Many other 4. Just I want it. Just I want it. Many other 4. Oh, my, so I Bible school. And there be more on Bible school, because Bible school, yo. But Bible school, I would do our Colesia, why Yabba to Honomono. A bedroom may be and Yamia said, yes, a communist to come here day. I'm a nipa. Let's say I would do a baby by day. Why, General?
ho no madam from abehu akono asore manya aduane ni Adam from my list and I the atu baby no. Esan se nyame asam no eye honhom ne nkwa. Yes Christ say asam ne honhom ne nkwa. Esa usua nyame asam be de ebe take place here den. E wo ni paduam. Tuka Amos 8:11 na osi nyame asam be kom ni sukom ayede. Ama nipa. Ebe ya kom ni sukom ama nipa me nua dofo. Ma nyame asam ngura wo ni paduam. Obi wo no ma verse me ansa kura ni tirim. Da bia John 3:16. Da bia wafane bakoteshi no one ne yeda ekon ho adaya no amanfo ayi anti no de oye ya no oyi menu adofo ma yenyini wo honhum yenyini wo honhum na honam ne ma na doso me no ka sa for spiritual growth yenyini wo honhum honam ne ma na doso ye fanto baabi you can 1 Timothy 6:11 na wo say na wo nyankopon ni pa de adwane yenom menua Yankopon ni pa wo yesika ni bre utimi to kokomo obi 2 million 5 million adan ni adofo wo se na wo Yankopon ni pa de adwane yenom na di tene ne nyamso mpa ko gidi yakopa no so dan kwa obo di fra wo nu anso menua wo nsom da bia wo de wo yo akyekere nipa da bia na awurade se an enwosra ni ntinkwanu be papai o kan nwosra honhum awurade talking about honhum enwosra nya honam no atoto awontifo yi ama osom nyuma no ama Kristo di padua ni sia de akoso wo se kugidie kopa no so dan kwa obo di fra wonu pa mu kan yiye wo se pa mu kan yiye eja asa wo de nwan na abeya nhira na abeya se menua nipa ne tiboni wo dan mpena ti kan yiye tira no se menua satira wadwene menua nsana wo no amwa kan yiye tira no na ja asa wo de nam nkwanchan no enipa ne tiboni wo kunu sa wo mpena wo yire sa wo mpena won fa Bible ni ntichi ni menua da Yesu beba no ebe ya wa ho Onyankopon nipa no wo se pa mu kan yiye adansifo pia nim kan yiye tira sore ba no na ja asa wo de nam nchanchan no ana me kan okora tena to collection ana me kan tira tena na mo afode menua kan yiye tira no wo se pa mu kan yiye adansifo pia nim metufo Nyankopon o ma no ma nyina nkwane Kristo Yesu a opa mu kan yiye di ho adanse Ponto Pilato anim Yesu Kristo wamfa wo ne se de ebesi akuno o kan yiye o Ponto Pilato anim Ponto Pilato obu atan o kan yiye ye dai e wo nanim esu na nipa suro so be kan nyame asam nipa suro so be kan no kore no menu ya kan no kore no menu ya dofo kanokora ne kire no ena nipa trust awurade biem ena nipa gidi a wawurade mu no de akwose bosom mu ena nipa gidi a wawurade mu de akwose sofu mu uba wonse sofu ba na ne ho pose che onsura awurade nyame suro no ena nyame suro na akwose sofu surom asore panyi surom menu ya trust awurade wo say nyumbi wo say trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When you walk with the Lord in the light of His way, what a glory He shares on our way. While He do His good will, He abound with us too, and with all who read, trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When you walk with the Lord in the light of His way, what a glory He shares on our way. While He do His good will, He abound with us too, and with all who read, trust and obey.
obey. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Meaning you trust the Rade. Trust the Rade. For we shall Radimu. A sense of a man near my papa that a diabuau. Obemani ma papa di abuawo Jerry asenyumna wutie na ma wonyini wa honhum etuka Ecclesiastes 7 verse 5 for now wose anyansafo ani mkati yesin so betie nkwasiafo odwomto me nua awiasenyum bebre wo honom a afutuo ni me nkwasiafo odwomto anyum bebre aba ya dwamansam nkwasiafo odwomto me nua ya wanyum bebre wo honom nkwasiafo odwomto wose Ecclesiastes 7 verse 5 anyansafo ani mkati yesin so betie nkwasiafo odwomto enti nyum bebre wo hono ma ya fansu ahwe ya pa honhom nyum na that to baby enti ka Ephesians chapter 5 verse 19 na wo se momfa honhom nyum ne ayeyie nyum pese wunyini wo honhom usu tie wa nkwa na nyum da bia na last year show so wo pese wunyini wo honhom na some ha menua tie honhom nyum tie honhom nyum na ja honam niam na ya da to na ya fa nkọ ba bia nyini wo honhom na ja enkorasam na wo ye no obi ba sorry ani untini wa ma oja sorry wa ya akukọ nyini ti asonda me nua satira wadwene o te sa satira wadwene edu ka Matthew 18 verse 7 na wa se sintidi anti wi asenya da enwie etwa se sintidi abade na nipa nam ne so no onwie unti wa mo obi aja sorry ti fie me nua Yesu be buta ne nkwa afiri wonsam dia na kire se wanyini wo honhom mu unti wa ma obi agai asore ye dai atifie menua nyini wo honhom mu o se sintidi anti wi ase nwie etwa se sintidi abade na so onipa wa no kasa atu obi sintidi a umuni pa bia wasase we so adaya me ye dikin adaya me ye sofo adaya me ye eda umu obia menua Oti sa firi home. Oti sa ya dai afiri home. Etuka 1 John chapter 1 verse 9 na. 1 John chapter 3 verse 9. Me no hwe asem bi wo ho. 1 John chapter 3 verse number 9. Me nua ya nyini wo honhom o. Honam niam na doso. Enti obi on mo se na se ka se ni bone a Ose se kan e bone kira oye ono kwafo ne tini ni se wode be free ye na wate ho afri no ma antini nyina ho tunim aniema bebre wo hono ma obi wo hono obeye na obesre nyame ye odo okoda ne okofo obi yire ya na wasa besre menua eye achiwade nyini wo honhum ja honam niema ne to ba bi na nyini wo honhum enti no okoye na waba besre na nyame se 1 John chapter 1 verse ene nyame se o ya no kwafo ne tini ni se odi chew enti okoya abortion otimi ne obi kunu danu wo fa tira koyiyagu menu ya bra bi bebe sumu nyuma nyina be dadi na wa hye na basa ho family plan ada ya me kunu wa brochire ti ma hye na basa ho family plan o ya be ma so ne obi yene na da amwa menu ya enti 1 John ho no chapter 3 verse 9 wo so obiara nyankopon wo no nya bone efisa na batini mu nyame abati mu a wontimi nya bone se wonkokona hyawo so a menua wontimi nya bone wo se obiara nyankopon wo no nya da anya bone efisa na ba ye dan atini mu abaso an aba ne ye de ade a se wonkokona ba betina wo mu na honhom ne be so aba efisa onyankopon na awo no wate wo se de nyankopon wo no nya bone efisa na ba ye dan atini mu se nyankopon awowa anase nyame awowa e wo sunsum mu a wontimi nya bone kora sansa honhom na yedai ahya wo so enti woni pa bebre wo honom a honkukuru ni wo mo so dada hunu no mo ye ye woni pa bebre wo honom a dada nkika mo hunu honhom bia ni ne so kwa wo so bia ka tons tu obenso be de obeka bi tons ni ye wo evil spirit dia wo ho ene ye wo honkukuru chede a wo de mani pa yedai e wo ho menua anya se we obi a ye ntimi honhom bia ni me so ntime ye bi honhom bia wo hyama wo honhom wo se obiara nyankopon wo no nya bone efisa na ba ye dan atini mu na nyame aba ye dan nyame aba ti mu a wo nya bone
nyame abati mu a okon no kra se obetie wi asenwom nyame abati mu a ubanyiri wa honhum na beto honam niam ayedan atu agu da bia kan kofo ho nsam oya ayi oya panyini oya asoreba da bia wo ka sofo ho asam menua no me na wo fa ma ho da bia wo ya sofo menua amwa nyame abati mu a onya dai bone kra wo konya dai enno anu aya da wakoye tu kan Galatians 5:22 na wo se honhum na ba no me no ba bobɔ honhum na ba so wo se honhum na ba ne odo esa wo do ni pa bia obi wo no ma odi so ho se ni pa we prime minister ansa na mado no di ni pa we de oniska ndime no no ani gie asomdue abojo chare ayamye papayo obi wo onim papaye kura gidie ojo ani da ho mra bia ni wa etia ye num na wona wo ye Kristo Yesu dia no bo honam akono ne nhya so dia na sanuamu menua wate osem na ba ne odo ani gie asomdue abojo chare ayamye papayo gidie ojo ani da ho mra bia ni wa etia ye num na wona wo ye Kristo Yesu dia no bo honam akono ne nhya so dia na sanuamu menua bo honam akono ne nhya so dia na sanuamu na ma wo konkon be take place wo ni paduam Jerry na wo no me to ho jansa na wo hwe na wo be sewu ni padua ja to ho menu anyini wa honhum da bia wo mo be nsam foforo be pirichiu o man nsam foforo be nsam foforo be kyeregu wadwenim menu adofo nyini wa honhum wo so na wo ye Kristo Yesu dia no bo honam akono no ne nhya so dia no asanuam etia wa akono nhya so ho ba ho no ma ahye bebre so last akono nhya so Koronon shaso ashe bebre so opeso onyini wa honhum koronon so ashe so e bia me kasa wo hwa asafu sika so wo wiya sika no aso obi ahunu wotimi san check first ne san check edi aso obi ahunu menu ya bra bi beba ubebu ho akonta ubebu akonta akira awurade o se na se yate ase honhum mu nso a moma ya nante honhum mu nso na moma ya mpa animonyam hunu eyi ye ho abufu ntentane ye ho jesu wo se nipa we firi ni yam a obedo no nipa we firi ni yam a ono no minia o te sa wo ya yiyimu nyini wa honhum na ja honam ni yam na ye dai e fa to ho minia nyini wa honhum mu na wana nti wi ase a chedodo nyini wa honhum minia nyini wa honhum honam ni yam na ye dai adoso honam ni yam adoso bia make say medika ka say obi shanta bia na me hu nyina agu ya dai agu abonten da bia me boss asem wo so ya na ye mani wu pa ya na ye mani wu ma bi mu tu kan Jeremiah 13:22 na wose na sa wose na wakoma mu say die nti na ye ni matumi ya wo mu yo bebrentia na wayi watade en hya se adi entade a wo ngura nyame fie this time nyame honhom no mo ma na yira entade awura nyame fie de lidi nwom ne ye de to nwom entade awura nyame fie ye de kosoma awurade no enso awurade ani Jeremiah 13:22 na wose na sa wose na wakoma mu say die nti na ye ni matumi ya wo mu yo bebrentia amumu ya na so wo se bone no amumu ya so che bone ade a wonnim pass ade we nye ani da ho na wo ye de wo ye wose wo yi watade en hya se adi na wo hye wo nantini yaw menua entino menya de atu obi shintidua obi ti wonu bia me kasa obesachira ne o akono ahye ne so obeso sakra wo so yi waserem na wo de kire no enya de atu obi ashintidua wate menua osishintidua no beba de nam ne so onua ti 1 Corinthians 10:32 ose de nam ne so no onue 1 Corinthians 10:32 wose munya de atu Yudania na Helenia na Yakopon safu shintidua se de ka me so hwe se me so ni pa nyina ni no ma nyina mu otu ni pa shintidua ona otososo je so ba yi aguso menua obi wo se me dikaka se obi wo ho no manya awo ni ntina o ya sa o bet o yi ne ho gu ho entade a hya ni nyina ne honam nyina uhu ne honam nyina wose me anya de atu Yudania na Heleni ana Yakopon asafu shintidua se de me so me hwehwe se me so ni pa nyina ni Paul na eka no ma nyina mu o ya de atu shintidua menua Yesu Kristo gina pono no na obo Yesu Kristo gina pono na no wose me gina pono no na me bom
so obetie me ne no hine pono na mehyane ma ba wo nkyɛn me nua rofo bia wo koma pono ema awurade ema Kristo bia wo koma pono ma Kristo na Kristo ba be di hine wo mu na obeyi honam niema na yede ato awu enti wo se nya honam ne yede ne kan ya tena so honam fam so wo tia se honam fam me nua wo bewu wo tia se honam fam wo be de wo bewu na so sa wo de honhom ne kum ni padua ne ye na wo be tena se enti momfa honhom ne kum ni padua ne no ye no enya honam ne yede ne kan ya tena se honam fam wanya atade a onko asori ko sia da bia o change atade wanya atade na onko obi amfa bia ma no wo cheche menua de wonfa mi ya ba bia ma no wo ho kwan se wo yi bia de ema nipa no obi du ko atia na osere no menua o te sa wo nyini ye o te sa honam ne ye man tina me kan se aduane a ye de ne fata wona wanyini wo ho mfam na de onum no fo no da so ya akora wo kwa asori da no fo na wo da so num onum no fo saa wo de won sakra abaso ma wo ni paduam di wase mo hwehwe nyankopon ahene ne tene ne kame na de ahia wo nyina awrade de bede e be kan wo Jessica ni bra ne to ho na hwehwe de entwam da no ana Yesu Kristo no ana ho ahwan ana obeba nko aba menua ya bususam na wo kan ana mo preach sansa mpakafo adoso ana mpakafo adoso ana obia no be preach obia ba menua ansaba eyesan lotokia so eyesan ansaba bu owiase lotokia so bu owiase we Yesu si adwuma ne ye da so apafo ne ye da esua ye hia ni padom ewo asankan ana asankafo adoso menua oboa lotokia so yesan ansaba yesan ensaba agidi lotokia so agidi eniema ekoso obia ya ga oman Ghana ya dene entu obabia ensaba obia no de ne fia bia ba obia no de nadwuma wo ye no de bia ba emere na mi preach woman bi osunwan ma preach ne saa da bia obia bi oye ya wiase ayaden enti me de me bia ba me jafo so ton me bia ba na wadane koshini eni ba be bladani koshini so be come was me call Assemblies of God who be come was me call Pentecost who be say piritia den satira wo host dia yo minim ana ya to no kra ai na de atu achene ya ko fatete atempon no Kristo soma ebra na asuafo no ko awura Antioch mo say we o mo ye Kristo achidifo wo ye Kristo achidifo be daddy e wo ni paduam e be daddy wo wa no kasam amwa wo say we ye Kristo achidifo menu abafo man Ghana mo ma ya nyine wo honhum o wo timi ne waka me no adoso ayaka na doso sofo no one ne yaka ada ya o ne me ne yaka amwa menua we ya mama so ntimi ne na yaka we ya yese me ne na yaka menua amwa nkabo mo hia awrade asori ba ku ye munchemu ben nan munchemu ben num ada ya we di sofu diska we diska ntimi ateme ho we yese mateme ho obi one ne sofu ketwa sofu ketwa no hu se sofu panyini no sika we nyina na me koma sofu panyini o mateme ho sika nti bebre asori ba ko emunchemu 30 obi atene ho minu ya sika nti na we nyame adwuma no wo se bone nyina hini ni sika pe etuka 1 Timothy 6 verse 17 now. 1 Timothy says 17. Was it ahunyafo wo wiase kasachira won se wo nwina kokrokosam wo ahunyafo wo wiase abakasa chira se wo nwina kokrokosam no na wo so na wo pesika sika nti na wo bia so le menu adofo uni sachira wadwene obi wo ha edin kakanti ana wo pese wo kan Kristo asem edin kaka wo pese wo jinti ana wo pese wo bia so le menu adofo obi a onu wo wiase mu no anka obesakira firi ho no na obi a na ni jisika ti no anka obesakira firi ho no usu peska Revelation 3:20 wase me gina pono no na me bom so wo betie me ne no wahine pono na mesani mo ba no nche na me ne wato nsa didi na wo so ne ma ye de ato nsa didi me nua dofo awrade nchira no nte na ni mo nchira wo awrade ba wo nyire wo honhum na honam ne ma na doso bia pono ne ma awrade suya nyame asam da ne da twon firi bone ho twon firi atrosam ho ya bia pono na ma awrade bia pono ne ma awrade wase me gina pono na me bom so obetie me ne no wahini pono na nwumre me hyane mo ba wo nche na me no beto nsa didi na wo se ne ma to nsa didi awrade nhyira no nte na ni mo nchira me no bom paye osoro ni asase yefo nwumre so ya da wase
Erade wasam ma ko be di gisa wasam be di dwuma wo yemu na nwumre mo wasam di dwuma wo yemu tumi biara be sori ati asam yi ama wo manfa nya dwuma de me gina Yesu Kristo mo jamu brana se e wo Yesu Kristo din what can Isaiah 54:17 say akudie bia no be sori ati a wo ma ebe ye erade obi bia be so de nyam so patena se bo bra no wasam tire se o mo ope so de nyam so patena se bo bra no ye betan wo na sisifo be ko wani erade bua wo ma e wo wie ye braimu na wo ba ya nya oyera ba erade bua wo ma ne antim fa nyam so patena se na ye nyiri wo honhum e wo doba Yesu Kristo din mu ya na wase enanwumre yi e wo Jesus Christ din ti amen me so wo Temple of Praise Temple of Praise top ministry Munuya ba evangelist mele akwana mini mo shia mu kan Awurade asem